Hopefully, this activity can continue and become a place to exchange ideas and inspire each other to collaborate. I think it's enough. Enjoy this webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Indi, for the opening speech. Please kindly stay for a moment, Prof. Indi, as we would like to take a picture first with all the panelists and the audience. I will count from 1 to 3 and ask the committee to assist us in snapping the image. Okay. Judy, sudah? Okay. 1, 2, 3. Okay, maybe once again. 1, 2, 3. Yep, and the last one, please. 1, 2, 3. Okay, thank you for your participant. Thank you, Prof. Indi, for coming with us today. Have a wonderful day. Yes. Okay, ladies and gentlemen, without further ado, let us begin our primary program today. As Prof. Indi mentioned before, that we have a sharing sessions and have two subjects to discuss. The first one, the disruptions of cortico-basal ganglia functional network from movement disorder to neuropsychiatric disease. And the speaker of this topic is Yoshihisa Tachibana, PhD, from Graduate School of Medicine, Kobe University. And the second one is formulation and evaluations of nanostructure lipid carrier analysis-based chemo agent of doxorubicin using phase inversion temperature method. And as a speaker for this topic is Mr. Kiki Kurniawan, PhD from Research Center for Vaccine and Drug Development BRIN. Unlike our previous seminars where the discussions begin after all the presentation were completed, the discussion today will begin after each of the speakers finish their presentations. So as a result, you may ask directly after the first and the second lectures. Let's begin with the first sessions. For this time, Ms. Dwi Wahyu Indriani, PhD, will serve as the seminar moderator. Please allow me to provide you her resume. Sorry, committee, maybe you can help me to share the resume of our moderator today. Okay, maybe I can read directly. Okay, thank you so much. Ms. Dwi Wahyu Indriani, PhD. She received her PhD from the School of Life Science, Graduate University for Advanced Studies, Sokendai, Okazaki, Japan, and her dissertation was basal ganglia activity in a mouse model of dyskinesia. Okay, without further ado, please welcome Ms. Dwi Wahyu Indriani. Please welcome. Thank you so much for the introduction. Yep. Time is yours. Okay, thank you so much. So, okay, first of all, I would like to present the curriculum today for our speakers today. Maybe you can help me for this share screen for the curriculum today. So, okay. Or maybe I can do it by myself. Oh, sorry. Yep. You can see right now. Okay. Okay. So Yoshihisa Tachibana Sensei graduated from School of Dentistry, Osaka University in 1999, and then he got his PhD from Graduate School of Dentistry, Osaka University, and then he appointed as a research fellow, Division of System Neurophysiology, National Institute for Physiological Science, Japan,
in which I also got my PhD from the same lab. So, and then on November 2003 until April 2014, he was appointed as an assistant professor in our division, System of Neurophysiology. And on May 2008 until March 2011, he became a visiting fellow in the Laboratory of Sensory Motor Research, National Eye Institute or National Institute of Health, under supervision from Professor Hikosaka, who used to work in National Institute for Physiological Science as well. And later on July 2016 until March 2019, he became a lecturer in the Department of Physiology and Cell Biology, Kobe University Graduate School of Medicine. And until now, from April 2019, he became associate professor of Department of Physiology and Cell Biology, Kobe University Graduate School of Medicine. So, okay. So that's all his curriculum vitae. So for now, please welcome Tachibana Sensei. So Sensei, you will have at least 30 minutes for full talk. And then after that, we will have 20 minutes or 30 minutes for the discussion. So okay, time is yours, so maybe you can start. okay, thank you so much. Can you hear me? Oh yeah, Sensei, I can hear. Okay. Thank you for kind interaction, Annie. So as you explained, so we are working in the same lab Yep. for the Basal Ganglia research. So in Okazaki, Japan. And so at that time, so Annie was working with rodent, especially mice. But so at that time, I was working with primate, Japanese monkey. But so today I moved to the Kobe University, and now I'm working with the rodent. Yeah. Okay. Okay, I'm gonna start. The title of my talk is The Disruption of Cortical Basal Ganglia Functional Networks from Movement Disorder to Neuropsychiatric Disease. So first topic of my talk is related to the movement disorder like hemiparesis or Parkinson's disease. And the second talk is basal ganglia neuropsychiatric disease, especially the tic disorder, especially seen in patients with Tourette syndrome. Okay. So first, I would like to talk about the basal ganglia. Many of you do not know the basal ganglia, but so the basal ganglia are located in the middle part of the brain, indicated by green structures here. So, and these are very important subcortical structures, as well as the cerebellum, to support the motor cortex activity like this. So regarding the anatomy, the basal ganglia consists of several nuclei: the striatum, globus pallidus, subthalamic nucleus, STN, and the substantia nigra. The striatum consists of two different parts, caudate nucleus and putamen here. And globus pallidus can be divided into two parts: external segment of the globus pallidus, GPE here, and the internal segment of the globus pallidus, GPI here. And the subthalamic nucleus, the STN, is located here. And so substantia nigra pulse, substantia nigra are also divided into two parts. The first is substantia nigra pulse compactor. This part contains very famous neurons like dopaminergic neurons related to the Parkinson's disease. And another is the substantia nigra pulse reticular, SNR here. Thus,
Striatum and subthalamic nucleus, STN, are input station of the basal ganglia. So both structures receive direct input from the cortex, especially motor cortex, primary motor cortex. And the striatum and STN send direct projection to the output nuclei of the basal ganglia, the GPI or SNR here. The GPE is a relay station of the basal ganglia. The GPE has reciprocal connection with the striatum and STN. So most of basal ganglia neurons are GABAergic, so indicated by black arrows. Only the STN neurons are glutamatergic, indicated by white arrows. So basal ganglia outputs are transmitted to the thalamus and go back to the motor cortex, like loop-like structure. First, I would like to explain the neuronal processing within the basal ganglia. To test this issue, we recorded the single unit activity of GPI neurons here, while we simultaneously we stimulate the motor cortex using electrical stimulation. So these are responses. A typical example. This is a typical example of single unit activity of GPI neuron. So to make this PSTH, peri-stimulus time histogram, we performed electrical stimulation 100 times. These are sort of average activity. So at this timing, cortical stimulation was applied. And then this GPI neuron showed this kind of triphasic activity, early excitation, inhibition, and late excitation. To examine the origin of these triphasic activity responses. So during recording of GPI neurons, we injected several drugs to block the this specific STN glutamatergic input to the GPI. And the second, so we blocked the GABAergic input to the GPI from the striatum. And finally, we blocked the GABAergic input to the GPI from the GPE. Very complicated experiment. So to perform this experiment, we developed this kind of injector. The injector consists of the metal electrode and silica tubes. And so using this metal electrode, we can record the single unit GPI neuron activity. And simultaneously, we locally applied the several drugs from these capillary tubes. The first experiment, so using such kind of injector, we applied the AMP-NMDA antagonist. These are block the glutamatergic transmission and in the vicinity of recorded GPI neurons. So typically, the aim of application of this drug is to block the glutamatergic input from the STN. And so before the drug injection, we could see these triphasic responses: early excitation, inhibition, and the late excitation. After drug injections, so eventually, early and late excitation was clearly
attenuated like this. And also the spontaneous firing rate of a single GPI neuron totally decreased like this. So especially the early excitation disappeared. The second experiment is for blocking these GABAergic input by injecting GABA antagonist in the vicinity of the recorded GPI neurons. So before the injection, again, so triphasic response can be seen. And after the GABA antagonist injection, this inhibition component totally disappeared. On the other hand, spontaneous firing rate was increased like this, like this. Important point is that this inhibition component disappeared after the GABAergic interaction. So finally, to block the GABAergic input from the GPE to GPI, this component. And then after the inactivation of the GPE by injecting muscimol, so the late excitation disappeared. But this inhibition component still remains. So based on these results, we can conclude that the early excitation is induced by this hyperdirect pathway through the SDN. The inhibition is induced by this direct pathway through the stratum, and the late excitation was induced by indirect pathway, cortex, stratum, GP, SDN, and finally to the GPI. Since the GPI output to the thalamus inhibitory, so this direct pathway could facilitate motor cortex activity and can induce the motor action here. So on the other hand, so hyperdirect pathway and indirect pathway can suppress the motor cortex activity, then suppress the motor actions. To confirm the function of the hyperdirect pathway, we unilaterally inactivated the SDN by muscimol injection. So while hyperdirect pathway was interrupted in this case, so again, so early and late excitation was attenuated. So in this case, we injected the muscimol, inactivated the SCN, especially the right hemisphere, and the involuntary movement can be seen in the left forelimb. So while the hyperdirect pathway was interrupted, so hemiparismus was induced. So we can conclude that hyperdirect pathway may be a brake function in motor control. This is the case of the human patient. So a region of the right STN causes the involuntary movement, like monkey experiment. Very similar symptoms. Okay. So contrary to the hyperactive basal ganglia disorder like hemiparismus, next I should explain the hypokinetic disorder like Parkinson's disease. Parkinson's disease, the patient shows tremor, so resting tremor at the frequency range is typically 4 to 7 hertz. So hand tremor or the foot tremor, and the gait disturbance and muscle rigidity
and akinesia, like this. The pathophysiology of the Parkinson's disease is well known because due to the loss of dopaminergic neuron. So we performed the drug injection study to generate the Parkinson's disease monkeys by injecting the MPTP, this special drug, into the carotid artery of the monkey. And this is the histology. So in normal monkeys, so using the TH immunoreactivity, thyroxine hydroxylase in histochemistry, we can see the TH immunoreactivity in the midbrain dopamine neurons in the substantia nigra pulse factor and the terminal site in the striatum like this. But in Parkinsonian monkeys, due to the MPTP injection, the clear loss of the dopamine neurons in the SNC and also the terminal site in the striatum, dorsal striatum in the ventral part. So in the case of the Parkinsonian monkey, we also tested the telophage neuronal activity, neural responses to the motor cortex stimulation. And this is the result after the MPTP injection. This is, I mean that this is the activity of Parkinsonian monkey. So you cannot see the telophasic response, just see the early and late excitation. In Parkinsonian monkey, this cortically induced inhibition was totally disappeared like this. But so after the L-DOPA injection, L-DOPA is a famous drug to restore the Parkinsonian symptoms. After the injection of this L-DOPA, within 5 minutes, the Parkinsonian monkey can move their immobile hand or foot. At that time, the cortically induced inhibition appeared again, like this. But so after 1 hour drug injection, so this monkey again shows Parkinsonian symptoms, and this cortical stimulation-induced inhibition totally disappeared again. So this is a movie, and this is the Parkinsonian states. This monkey cannot move the right hand, but after the injection of L-DOPA or after the STN inactivation by musmol, this monkey can move the immobile right hand. Okay, so again, we can conclude that the direct pathway may be an accelerator in motor control. So this is the summary of my topic. And when the hyperdirect pathway brake function and the direct pathway accelerator function are well balanced, so motor actions will be normally executed like this. But by contrast, when the balance is disturbed, for example, hyperdirect pathway function is lost, and then hyperkinetic disorder like barism or dystonia occur. So in contrast, hyperdirect pathway function is hyperactive like this, and direct pathway function is lost. And then hyperkinetic disorder like Parkinson's disease will be induced. Okay. So next, I would like to move on the neuropsychiatric disorder. So Tourette syndrome is a neurological disorder showing both the motor and focal tics for more than 1 year. In most cases, the symptoms appear in early childhood and gradually decreasing during adolescence, but sometimes persist into adulthood.
Tourette syndrome is also accompanied by the ADHD or OCD, so cognitive limbic dysfunction. The tic is defined as sudden, recurrent, stereotyped movement or vocalizations. So historically, psychological stress had been thought to be the cause of the motor and focal tics. Recently, however, it has been suggested that abnormal neural processing in basal ganglia can induce the tic-like involuntary movement. So against this background, we have recently reported that the oral splint typically used for treatment of temporomandibular joint disorder can relieve tic symptoms. So in this movie, you can see a clear effect of oral splint for improving tic symptoms. So the left is the before oral splint application, and the right is the movie after oral splint application. So before the application, so you can see clear rhythmic involuntary movement around the eye and the mouth. But after the oral splint insertion, the rhythmic activity totally disappeared. Very interesting. So the actual oral splint image is like this. As I explained, these apparatus are typically used for the temporomandibular joint disorder treatment. The oral splint effect appeared immediately after the patient inserted this device. The splint was effective for both the motor and focal tics. Focal tics is the very strange focal sounds uttered from the infant, like this. And so oral splint can improve not only orofacial motor tic symptoms, but also arm or leg motor tics in several Tourette syndrome patients like this. So the left is the motor tic score before application, and the right is the motor tic score after the oral splint application. So we should also show the oral splint ameliorate not only motor tics, but also the focal tic in Tourette syndrome patient. In the improvement of the motor tic and the improvement of focal tic, phonic tic is shows a very clear improvement correlation like this. And earlier, the treatment start and improvement of motor tics is very, very effective like this. Okay, then question. The oral splint can relieve tic symptoms. However, the therapeutic mechanism remains unknown. Why does the modulation of orofacial proprioception improve the tic symptoms? To answer this question, we aim to identify the central pathway of orofacial proprioception from masticatory muscle spindle. Because when we apply the oral mouthpiece into the mouth, then the muscle spindles in the masticatory muscles will be stretched like this. But the central pathway of the orofacial muscle spindle remains unknown. The first step is to identify the projection from the supratrigeminal nucleus. The
You may not know this strange structure. The trigeminal nucleus is a tiny structure located above the trigeminal motor nucleus here. And we physiologically identify this supratrigeminal nucleus by recording of the response to the electrical stimulation of the masseter nerve. And then response can be recorded like this. Then we injected the anterograde tracer of BDA into the identified supratrigeminal nucleus here. The anterogradally labeled terminals were seen in the ventral floor of the ceramic VPM, namely VPM-CVM. This VPM-CVM is different from the traditional or VPM, typically located more laterally here, around here. So which transmits the cutaneous sensation and olfacial pain. Next, we injected the neural tracer WGA-HRP into the VPM-CVM. The anterograde labeling was observed in the granular insular cortex here. Okay, not primary sensory cortex here. So this is the summary slide for our anatomical study related to the central pathway of olfacial proprioception. The olfacial proprioception originating from the masticatory muscle spindle is transmitted finally to the insular cortex, not to the primary sensory cortex. And the tooth sensation or pain sensation from the tooth pulp or periodontal ligament is transmitted to the trigeminal ganglion and trigeminal principalis and traditional VPM core, and finally to the primary sensory cortex. So important point is that the olfacial proprioception is finally transmitted to the insular cortex. The insular activity may be modulated by the insertion of the oral splint, which extends the jaw closing muscle spindles. In fact, the abnormal insular activity has been reported in Tourette syndrome patients. So around here, insular cortex, or ventral striatum and amygdala in Tourette syndrome patients. Okay, next, I would like to move on the pathophysiology of tic disorders. As I mentioned before, the abnormal neuronal processing in the cortico-basal ganglia network has been suggested to induce the tic symptoms. Especially, hyperactivity of the striatum is strongly suggested. So, we injected the GABA-A antagonist bicuculin in the mouth striatal motor region, like here. Then we succeeded to generate the tic-like motor symptoms like this, around the mouth and around the hand. So contralateral path to the injection. So this is the EMG activity before the injection, not rhythmic activity, but so after the bicuculin injection into the striatum, the EMG data shows a clear rhythmic activity like this. So during the generation of tic symptoms, we also recorded the neuronal activity from the motor cortex using this special two-photon microscopy. So using this microscopy, we could record the tens of neurons simultaneously from the awake mice like this. So this mouse shows
express the GCAMP6F like this in the primary motor cortex. So these are correlation of neuronal pairs in the primary motor cortex before the drug application. So yellow indicates higher correlated activity and blue indicates lower correlation. So we recorded 84 neurons. So these are 84 neurons pair correlated values. And so after the biciclin injection into the striatum, while during the recording of the two-photon image. So of course, again, this mouse shows clear motor tics, and then primary motor cortex shows a higher correlated activity in comparison to before drug injection, like this. So we then investigated the activated brain regions in this drug-induced tick model mouse using C4 immunoreactivity. These are results. So we detected significant increase in the number of C4 positive cells in the injection site compared with the non-injection site in these brain regions. So of course, we can see the C4 activation in the motor cortex and the subthalamic nucleus and the globus pallidus. And also, we could detect the significant increase in the limbic structures like cingulate cortex and the insular cortex, amygdala, piriform cortex, and the interlaminar thalamic nuclei. The next question is, how does the striatal motor region influence the limbic structure? To answer this question, we injected the anterograde tracer, AAV1 in CAG-TD tomato, and also retrograde virus AAV retro CAG-GS EGFP into the striatal motor region as neuronal tracers. We found that the input sources were mainly M1, M2, insula, and amygdala, and output targets were mainly GP, EP, and SNR. So these structures are here, GP and EP. So these structures are the output nuclei of the basal ganglia. However, the striatum does not directly project to the C4-stained limbic structures. So, which brain region conveys the basal ganglia output originating from the striatum to the C4-stained limbic structure? To test this issue, we injected the red anterograde tracer into the GP and SNR and injected green retrograde tracer into the insula and cingulate cortex. We found that the intrathalamic nuclei, namely central medial nucleus, are the relay structures from the basal ganglia output to the C4-stained limbic structures here. So we should emphasize that the intrathalamic nuclei are target of deep brain stimulation in patients with Tourette syndrome. To test the involvement of these limbic structures in the generation of motor tics, we performed the DREAD experiment using HM4 DI DREAD system. So we artificially inhibited neuronal activity of the target brain structures. In this case, we injected AAV, DJ, EFYA, DIO, HM4DI, GI, M-cherry DREAD into the cingulate cortex. So this is, so already, this mouse already expressed the HM4DI, but not injected the CNO. So after the biciclin injection into the striatum, this mouse showed a tick-like movement,
But 3 days after of this first injection, we first inject the CNO and then injected the bicycline into the stratum. This mouse did not show the tick-like symptoms. So again, 3 days after this second injection, we did not inject the CNO, but we just injected the bicycline only again. So this mouse again showed the tick-like symptoms. So the cingulate cortex is important for the generation of tick symptoms. Okay, I would like to summarize the second part of my talk. First, oral sprint can relieve tick symptoms in patients with Tourette syndrome. Second, the oral facial proprioception moderated by the insertion of oral sprint is transmitted to the insular cortex. Third, the tick-like involuntary movement can be induced by abnormal neuronal processing in the cortico-basal ganglia networks, linking motor to limbic functions. So finally, the oral sprint might normalize the abnormal activity in the insular cortex, thus contributing to ameliorate the tick symptoms in patients with Tourette syndrome. So as future plan, so we are now developing the MEMS. MEMS is electrical device, micro electromechanical system. When we charge the electrical pulse here, and then the device can generate the power. So this is a prototype of the MEMS. And now we put this MEMS device and generates the vibration of tick mouse, and we would like to test whether the abnormal tick symptoms was suppressed by this MEMS device. And also, I can say, hopefully, I wish to apply the device to human patients, for example, to make by making this kind of small MEMS device to vibrate the temporal muscles or muscle spindle in the temporal muscle, and can improve the involuntary movement symptoms in human patients with movement disorder by myself using the iPhone, something like that. Okay, that's it. Thank you so much for your attention. Okay, thank you so much, Senshi, for the explanation. I hope that everyone here won't be confused after your explanation, because actually there are two parts. If I can conclude that the first one is the motor, kind of like a motor basal ganglia. Yeah. And then the second one is the neuropsychiatric disorders. So maybe for those of you who cannot imagine how this neuronal activity, maybe if I can say, maybe since it's like we can see the heart cardiogram or something like that. So the neuronal activity, actually, if we see from the from the devices, is almost similar like when we see the heart cardiogram, like that, something like that. So okay, so actually there are two questions if I can ask to you, Sensei. So the first one is maybe you can directly answer the question for each question. So first, from Siti Irma Rahmawati from drug and from Vaccine and Drug Research Center. So thank you very much for your marvelous presentation about your research. You said that you did your experiment for rodent and primate. Is there any experiment model for neuroscience experiments using cell for in vitro assay? So no, I didn't do such kind of in vitro assay. I just recorded the neuronal activity in primate in the first topic. So, but she's asking whether there is another model for doing the neuroscience experiment apart from the in vivo
assay, sensei? Is there any in vitro assay that we can do for the neuroscience experiment? That's the question. At the point, I have no clear idea. Yeah. So, is there any? So, I'm not in vitro researcher, but so recently, for example, the single-seq RNA analysis, very famous all over the world, and basal ganglia include. So as I explained to you, the basal ganglia component can be divided into several structures, and also even one structure, for example, the striatum contains several neuronal types, and maybe express several neuronal markers. Or, yeah, so different neuronal types have different functions, and I just recorded the single interactivity using the classic electrophysiological technique. By now, I plan to record the different population of neurons using the special molecular biological technique. Yeah. Okay. Maybe I will move on to the next question. So it's from Nurfianto Brawijaya University. So how the mechanism from CBD oil or medicinal plant, from the medicinal plant extract on neuropsychiatric disorder. I mean, is it a future prospect for medicine, especially phytopharmaca? So I think he's basically asking whether there is a plant medicine that can be used for neuropsychiatric disorder. I mean, apart from the one that you explained that we can modulate the neuronal activity. So is there I cannot understand what is the CBT oil or maybe Nurfianto Giar, maybe you can explain what is the CBD oil, or maybe the host can open the mic for Nurfianto. Yeah. But at least like for the medicinal plant extract, sensei, is there anything that you know that probably from the medicinal plant extract can be used for treatment in the neuropsychiatric disorder? medicinal plant. Maybe in form of like a drug or something. So as you know, so for example, schizophrenia or the ASD, autism. So such kind of disease. So the primary target of the brain structures still remains unknown. I see. Yeah. So that's why the drug treatment are very difficult to treat such kind of neuropsychiatric diseases. Yeah, so also such kind of neuropsychiatric disease have the problems of the genetic functions or environmental functions, like such kind of ASD or schizophrenia. So these tic symptoms, so in Tourette syndrome, has several influential factors. So
as I explained, I'm thinking that the basal ganglia dysfunction is very important, but still now, the psychological effect, yeah, from the stress from the parents or teachers, very can trigger the tic symptom. Yeah, that's why very difficult to target the one major primary therapeutic method like motor disorder. For example, in Parkinsonian patients, the treatment is very easier, much easier, because L-DOPA is a primary drug to treat the Parkinsonian patient, but and also for the interactive Parkinson's disease patient, the deep brain stimulation of the globus pallidus or subthalamic nucleus are very effective. Yeah. In comparison to the motor movement disorder, the neuropsychiatric disorder treatment is very difficult. Yeah, I think. I see. So thank you, Sensei. I think maybe because the neuropsychiatric disorder is much more broader area of the disease. Okay. So maybe I would like to open another question. So hopefully for Nurfianto, it's clear for the answer, and also for Siti Irma Rahmawati. So is the answer already satisfied your question, or if you want to further ask the question, so you can. Yes, sorry, Ms. Dwi Wahyu Indriani. Actually, we already opened a mic for Mr. Nurfianto to ask directly. Maybe he can ask lively. Okay. Please welcome Mr. Nurfianto. I'm still mute. But I think he already wrote that the cannabidiol oil, right? CBD is cannabidiol oil. Cannabidiol. Yeah. I don't know much about the cannabinoid oil, but yeah. So and cannabinoid, especially the CB1 receptor, is typically expressed in the striatum. Okay. Yeah. It means that I don't know much about the function of the CBD oil, but the cannabinoid itself can make some affect the dysfunction caused by the striatum. Yeah. Okay. Okay, thank you. So is there any question or maybe something to add from the participant or attendee? Okay, there is someone who raised their hand. Okay, so, okay, Penny Ahmadi, okay, maybe you can ask the question directly. Okay, Tajibana Sensei, thank you very much for the excellent talks. Actually, really excited with the injection part. Maybe I will ask you about a technical experiment. Did you inject the mice when you make a model monkey or model mouse? You inject it directly into the head with the directly and make it in the awake condition, so we can inject the drugs as in vitro condition. Yeah. So, for example, in monkey experiment, so we first partially remove the skull. Yeah. And injected, penetrated this injector. But is it easy to make sure that you inject directly to the basal ganglia? I mean, the positions of in the brain, maybe we cannot see very clear, but how did you make sure? Because while penetrating this injector, so we can simultaneously record the brain activity. For example, the striatum has the frequency is around 0 to 10 hertz, very low firing
frequency, but just after penetrating the GPE, very high frequency spontaneous firing can be recorded around 40 Hertz. And then reaching the GPI and the firing rate latency further increased up to 60 or 70 Hertz. So that's why we very precisely identify the recording position and drug injection position. So I see. So you use a special instrument to make sure your injections correctly to the basal ganglia. Yeah, yeah. Okay, Sensei. So I have another. But one point I should mention that the primate monkey brain has big volume. So in that sense, so very easier to do the mouse experiment because that the mouse brain is very small. Yeah. And even making the injector, we should make the size much smaller in the case of rodent. Yeah. In that sense, the rodent experiment is much difficult. Yeah, I see. And then, Sensei, in my previous research, we targeted the BBB, like a central nervous system, and we don't use this kind of injection, so we use intravenous injections. So we got a problem that our compound cannot be penetrated into the brain due to BB, blood-brain barrier. So is it possible that we found something or chemical that can be penetrated into the brain? I mean, intravenous injections because maybe we are not neuroscience chemists, but we want to target with through BBB. Yes. Just a second. So the second part. So we use the rodent mouse, and so regarding the difficulty of the blood-brain barrier, you can penetrate the cannula to the lateral ventricle. And then you can directly inject some drugs into the lateral ventricle. And then drug can be effective. I see. Okay, thank you very much, Sensei. Okay, thank you for the question. Oh, is there any other question? So maybe not. If not, so maybe I can ask you a question, Sensei. Actually, for the second part of your talk, maybe it's quite obvious. It's like a new to me. So, in the conclusion that the tick is not from the input is not from the stratum. Is it from the cingulate cortex or? No. So these are very complicated. I think that's very difficult to understand. So to make this kind of involuntary movement, the first method is just injecting the bicuprin into the motor part of the striatum. But so interesting point is that the cingulate or insula or amygdala, limbic structures are influenced. So that means that there are some pathways linking the motor brain regions and limbic or cognitive structures. That's the message from mine. Yeah. That's why, so for example, psychological stress can influence the severity of the motor tics. So classically, the basal ganglia are thought as important structure, especially the motor functions. But recently, accumulated evidence suggests that the cognitive or limbic functions are also
important as the basal ganglia functions. Yeah. Okay, thank you, Sensei. So maybe there is another another one who will ask the question. So maybe the co-host. Okay, please. Okay, please ask your question. Yeah, thank you for the chance. Thank you for your great explanation, Sensei. I would like to ask about the use of oral aspirin to treat Tourette syndrome. As we know that in dentistry, oral aspirin mostly used for orthodontics application, but but in the case of this syndrome, could you explain how long this oral aspirin can be used and show a reduction effect to the patient? Maybe I miss about your presentation. Maybe you mentioned it somewhere, but yeah, I still didn't get it. Thank you. So how can I say, if the treatment start earlier, and so I mean that the starting age is younger, and the therapeutic improvement is very higher, and just a second. Can I ask one more time? So your question? Yeah. So my question is, how long this oral aspirin? Okay. Yeah. And just after application of this oral splint, so within several minutes, symptoms disappear. But just removing the application, the therapeutic effect will disappear. So that means that just wearing the application, the therapeutic effect can appear. Yeah. It means that not how can I say, not plastic change in the brain does not occur. So is this use of oral aspirin just to relieve the symptom, right? Not for long time cure. Yeah, but so if the patient, when the patient wears the oral splint and then they feel comfortable, they can continue to wear this oral splint even after they became elder. I see. Thank you, Sensei. Oh, that's interesting, Sensei. So it just directly applied the oral splint, or just wear the oral splint. Yeah, here. Yeah. So as I explained to you, this item is originally developed for the treatment of temporomandibular joint disorder. Yeah, but somehow this item can be effective for relieving the motor-tic symptoms. Yeah. So the mechanism of ameliorating the symptoms is, we are thinking that the abnormal insular activity observed in tic symptoms might be normalized after wearing this device, because that this device can stretch the muscle spindles in the masticatory muscles, and masticatory muscles proprioception can be transmitted to the insular cortex. Can it make sense? Yeah. Very complicated. Yeah, that's right. Okay, maybe is there any other person who would like to ask the question?
we still have at least like 5 more minutes until 10:20 before we close the session for this part. Okay. Okay. Maybe if no one asked the question, maybe we can close for this session. Thank you so much, Tachibana Sensei, for the Okay, kind. thank you, Annie, and everyone. Thank you so much for your kind welcome and then accepting the offer for us. Yeah. Thank you. Okay, thank you, Ms. Annie, and especially for Mr. Tachibana for sharing your vast experience and expertise, also information with us today. I feel it provides us with the wealth of materials that will help us improve our talents, particularly in our research. Okay, let us move to the second our speakers today, Mr. Kiki Kurniawan, PhD, and for this moment, our moderator is Mrs. Penny Ahmadi, PhD. Please, Komite, let me inform you all about her CV. Please, Komite, for helping us. Okay. Okay, Ms. Penny Ahmadi, she received her PhD from Marine and Environmental Science University of the Ryukyu, Japan, and for research experience until now, from 2017 until 2021, got reckoned and her research about protein synthesis in vivo imaging and cancer therapy. And start from 2022 until 2023, got a L'Oreal for Women in Science and research about potent drug lead from Indonesian marine invertebrates to suppress breast cancer. And for another ongoing research, got from PRN, the title about potency of latrunsulin A, bioactive compound from sea sponge Lantruculia for cancer therapy. And this is some of her publication from NetCommune. Synthesize product design enables biocatalytic activations in living mice to elicit tumor growth, and so on. Okay, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Penny Ahmadi. Okay. Thank you very much, Basri, for the kind introductions. Okay, time is yours, Ms. Penny. Okay, thank you very much, everyone. Let me be your moderator for this session, but actually in this session, we would like to give a talk in Bahasa. So let me introduce Dr. Kiki in Bahasa. Untuk share, bisa mohon dibantu untuk share CV dari Dr. Kiki. Sebelum kita mendengarkan pemaparan talk dari Dr. Kiki, izinkan saya membaca CV dari beliau. Nama Kiki Kurniawan, PhD, dan riwayat pendidikan beliau lulusan dari University Andalas dengan bidang ilmu kimia organik bahan alam. Dan selanjutnya pada tahun 2009 sampai 2011 melanjutkan S2-nya di universitas yang sama dengan bidang ilmu kimia organik bahan alam, dan selanjutnya melanjutkan S3 pada tahun 2014 sampai 2017 di Okayama University dengan bidang ilmu organik fotokimia dengan supervisor Profesor Dr. Yutaka Takaguchi dengan title disertasi Fabrication and Photocatalytic Properties of Carbon Nanotube C60 Heterojunctions Decorated with TOX. Dan riwayat penelitian beliau pada tahun 2019 itu melakukan sintesis doxorubicins, terenkapsulasi nanopartikel lemak menggunakan metode phase inversion temperature dengan sumber dari hibah mandiri ITERA. Dan kemudian pada tahun 2021 beliau melakukan riset tentang derivatisasi asam sinamat dari rimpang kencur dan dari PRNIPT. Dan selanjutnya publikasi beliau itu tentang incorporating
COX shell in single-walled carbon nanotube, full rhododendron coaxial nanowires, increasing the photocatalytic influence of H2 from water under irradiation with visible light. Dan selanjutnya juga hydrogen evolving SWCNT, photocatalysis for effective use of solar energy. Jadi lebih ke energi, Dr. Kiki ya. Dan selanjutnya perolehan HKI, beliau juga sudah memperoleh HKI, yaitu tentang proses ekstraksi alpha mangostin dari kulit buah manggis. Dan itu sudah terdaftar patennya. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, mengulur-ngulur waktu, silakan Dr. Kiki untuk pemaparan hari ini yang berjudul Formulations and Evaluations of Nanostructures Lipid Carrier based chemo agent of doxorubicin using phase inversion temperature method. Silahkan Dr. Kiki. Terima kasih Mbak Dr. Penny, izin share screen. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita, Dr. Penny Ahmadi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Formulation and Evaluation of Nanostructure Lipid Carrier based on chemo agent of doxorubicin using phase inversion. Pada penelitian ini kami mendesain sediaan nanopartikel. Bisa full screen, Mas? Ya, Mas? Ya, full Mas? Screen, share full screen. Oke. Terima kasih. Kelihatan, Mbak? Ya, sudah kelihatan. Nah, pada penelitian ini kami mendesain sebentar. Stop share. Pada penelitian ini kami mendesain nanostructure dari lipid carrier untuk sebagai obat anti cancer. Sebentar Mbak, ada masalah ini. Iya Mas. Aduh, laptopnya error lagi. Atau mungkin saya bantu share-kan ya? Tolong di-share aja Mbak. Oke Mas, bentar ya saya buka. Ya. Sebentar. Mungkin Mas Kiki bisa di stop share dulu Mas. Oke. Udah ini ya Mbak ya? Belum Mas, masih. Oke. Agak bermasalah ini. Oke, aku share ya. Nggak apa-apa Mas, santai. Biasa itu, teknis. Oke Mas ya.
Ya, oke, saya lanjutkan ya, Mbak. Pada penelitian ini kami mendesain sedia nanopartikel yang dapat meningkatkan bioavailabilitas obat anti kanker yang diketahui memiliki bioavailabilitas yang sangat rendah, yaitu doxorubicin. Nah, hal ini merupakan langkah awal yang untuk dapat membuat sediaan lain yang kedepannya dapat digunakan untuk mengkapsulasi ekstrak-ekstrak yang berpotensi melawan kanker. Nah, kanker merupakan penyebab kematian kedua setelah serangan jantung. Sayangnya pengobatan kemoterapi menggunakan obat keras, doxorubicin tidak tertarget dan memiliki bioavailabilitas obat yang sangat rendah. Jadi di sini rendah dalam penyerapan, absorpsinya terlalu cepat, dan pengeluaran sistemik yang cepat. Nah, sebagai solusinya, kami mencoba membuat nanopartikel lipid padat yang memiliki manfaat yang besar dalam pengobatan, khususnya untuk meningkatkan bioavailabilitas obat yang sangat rendah. Sintesis nanopartikel lipid padat ini menggunakan metode phase inversion temperature, atau kami menyingkat PIT, di mana metode ini masih sangat jarang digunakan di Indonesia. Tetapi metode ini sangat ramah dengan lingkungan karena tidak menggunakan pelarut organik. Jadi kenapa kita menggunakan PIT atau phase inversion temperature adalah metode sintesis yang sangat kalau saya bilang lembut atau soft lah, di mana komposisinya tetap konstan sementara suhu secara bertahap itu berubah. Nah, jadi dari penelitian sebelumnya, jadi kami juga berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan sintesis nanolipid carrier sub 10 nanometer itu dapat diaplikasikan sebagai deteksi topikal dan biomarker. Next, Mbak. Sehingga kami memutuskan untuk memproduksi selanjutnya ini berupa material yang kami gunakan untuk saat penelitian tersebut dan beberapa analisanya. Next. Di proses sintesis nanopartikel lipid padat menggunakan metode phase inversion temperature itu, yang pertama itu adalah penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahap yang meliputi sintesis nanopartikel lemak tanpa dan dengan enkapsulasi nanorubicin, enkapsulasi dengan doxorubicin. Jadi sintesis nanopartikel menggunakan metode phase inversion temperature. Nah, fokus yang kedua itu tahap sintesis ini adalah untuk mendapatkan ukuran partikel yang efektif sebagai agen pembawa obat. Untuk mengetahui sifat-sifat partikel tersebut, nah, kami perlu melakukan analisa dan karakterisasi dari nanopartikel dengan menggunakan beberapa instrumen yang dapat dilihat di slide seperti PSA, zeta sizer, dan particle size distribution. Dan di sini kami juga melakukan uji in vitro sitotoksis, yaitu entity assay. Jadi tahap selanjutnya itu adalah menguji sediaan nanopartikel lemak yang telah kita buat apakah memiliki aktivitas terhadap sel uji, yaitu sel kanker secara in vitro. Uji aktivitas anti kanker ini menggunakan uji entity. Proses uji ini menggunakan protokol penelitian yang sudah umum dilakukan. Kita mengambil dari Holiday DL et al. Nah, protokol yang kami gunakan.
Selanjutnya, data yang didapat dari uji ini berupa data statistik sehingga dapat diolah untuk mendapatkan nilai AC50. Di mana data ini sangat penting untuk digunakan untuk analisa bahan sediaan yang kita buat efektif atau tidak dalam meningkatkan bioavailabilitas obat. Next, Mbak. Di sini kami menggunakan jumlah BRIN sebagai pengumulsi yang berbeda untuk menyelidiki hubungan antara ukuran partikel dengan entrapment efisiensi. Nah, dari penelitian ini kami mendapatkan jadi penggunaan henekosenya yang kami variasikan di sini. Jadi di sini sehingga didapatkan next slide, Mbak. Next, tipikal formulasi rata-rata meningkat dengan konsentrasi BRIN yang menurun. Nah, selanjutnya kehadiran obat dapat menyebabkan ukuran partikelnya untuk formulasinya meningkat. Dan terakhir di sini saya tuliskan di sini data potensial datanya and nanolipid carrier yang kosong itu sebesar minus 27,2, sedangkan untuk dispersi nanolipid carrier yang 0,3 itu dan 0,6 masing-masing itu adalah minus 21,3 dan minus 24,5, menunjukkan bahwa keberadaan obat tersebut mengalami penurunan muatan. Pada permukaan semua sampel, karena memungkinkan itu bagian dari obat tersebut terletak pada permukaan nanopartikel lipid, sehingga kita dapat menyimpulkan kita memproduksi nanopartikel lipid carrier yang stabil dibandingkan dengan formula yang lain. Next, Mbak. Berikutnya itu adalah untuk nilai zeta potensial untuk ukuran rata-rata partikel, nilai zeta potensial dan indeks polidispersitas. Nah, di sini kita dapat melihat pada nanopartikel lipid carrier yang ketiga dan yang keenam itu presentasi entrapment-nya meningkat. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi lipid yang mengandung formula NLC3 jadi mempunyai daya perangkap yang lebih tinggi dibanding bagian formula yang lain, seperti itu berdasarkan dari percobaan yang telah kami lakukan. Next, Mbak. Nah, ini untuk uji aktivitas yang kami lakukan. Grafik ini menjelaskan efek sitotoksik dari nanolipid carrier yang ketiga dari sampel kami secara signifikan meningkat dan tergantung pada peningkatan tingkat dosis. Kami juga menemukan bahwa
75% itu sekitar 75% sel kanker MCF7 berhenti berkembang biak pada tingkat dosis 31,25 mikrogram per mililiter, dan kami mengamati juga tidak ada proliferasi sel ketika kami menggunakan dosis maksimum. Nah, itu sih. Next, nah, ini kesimpulan dari penelitian kami. Jadi struktur nanolipid ini dan dikembangkan untuk pengiriman topikal doxorubicin. Dispersi nanolipid carrier disiapkan dengan metode phase inversion temperature. Nah, terlihat bahwa peningkatan konsentrasi N-ecosen menyebabkan jebakan yang entrapment yang lebih tinggi dan meningkatnya konsentrasi BRIN menyebabkan ukuran partikel lebih kecil. Jadi penggunaan BRIN ini juga mempengaruhi kepada ukuran partikel. Nah, formulasi yang kami dapatkan itu nanopartikel lipid carrier yang ketiga, jadi menunjukkan drug entrapment yang lebih tinggi dan cukup menghasilkan nanolipid carrier yang stabil dibandingkan formulasi yang lain. Dari uji sitotoksisitas in vitro menunjukkan bahwa NLC3 dapat menghambat proliferasi sel MCF7 dan mereka memberikan informasi bahwa dapat menghentikan proliferasi dengan menggunakan tingkat dosis sekitar 31,25 mikrogram per mililiter. Jadi kita juga waktu itu belum sampai, jadi kita berharap untuk melanjutkan penelitian ini sih sebenarnya. Nah, sampai di sini cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Vicky atas pemaparannya. Yang kalau bisa saya ambil kesimpulan, jadi Mas Vicky ini mengembangkan nanopartikel untuk mendeliverikan drug. Di sini menggunakan doxorubicin yang digunakan sebagai anti-cancer dengan memanfaatkan nanolipid carrier, yang dimana sistem ini belum banyak dikembangkan di Indonesia ya Mas ya. Jadi ini sangat potensial sekali untuk dapat dikembangkan di Indonesia dan dapat digunakan untuk nano carrier yang mungkin lebih safe dibanding cancer drug itu sendiri yang mungkin agak toksik bagi patients. Nah, sekarang kita saatnya ke sesi tanya jawab. Silakan kepada audiens atau partisipan yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya atau juga bisa raise hand. Dan ini ada pertanyaan yang pertama itu dari Mbak Alia Turushidah BRIN. Yang pertama, pertanyaan pertama Mas, bagaimana profil stabilitas dari NLC yang disintesis? Sebenarnya untuk profilnya itu dapat bisa dikatakan stabil ya Mbak ya. Setelah disintesis itu cukup stabil, hanya disimpan dalam dengan adanya BRIN, jadi maka campuran itu akan sangat-sangat stabil. Jadi penggunaan BRIN ini sebagai pengikat lemak dalam penelitian kami ini. Nah, dan nanopartikel kami ini cukup larut sempurna, cukup larut di dalam air. Jadi sifatnya itu
sifatnya itu dekat, teremulsi sempurna, teremulsi sempurna dalam air. Nah, jadi kita menggunakan ini sebagai untuk penyimpanan juga relatif aman, cukup disimpan di dalam kulkas ya, suhunya pokoknya di bawah suhu ruang 25 kayak masih bisa masih aman tanpa terkena sinar matahari, seperti itu Mbak. Untuk berapa lama kira-kira Mas kalau kita simpan di kulkas misalkan 4 derajat atau di bawah 25? Kalau untuk penyimpanan kami waktu itu nyoba sekitar 1 bulan ya, dengan catatan tidak terbuka ya tutupnya. Itu sekitar 1 bulan masih aman. Tapi saya waktu itu memang nggak bikin banyak dan tidak menyimpan lama karena kita kebutuhannya cuma untuk penelitian saya waktu itu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan kedua, apakah pada pengujian toksisitas sel juga dibandingkan dengan natif atau plain doxorubicin? Dari dosis NLC yang dipaparkan tadi, berapa konsentrasi doxorubicin yang diaplikasikan ke sel MCF7? Itu untuk dosis doxorubicinnya Ini kali ya. Jadi untuk doxorubicinnya itu kami gunakan waktu itu apa ya? Lupa saya Mbak. Jadi yang seingat saya itu doxorubicin itu digunakan kita tidak membandingkan waktu itu Mbak. Oh gitu ya, tidak karena membandingkan dengan plain ya. Doxorubicin ini langsung merusak rusak sel yang lain. Jadi tidak hanya sel target yang bisa dirusak, tapi sel yang sehat juga akan rusak dengan pemberian doxorubicin itu, seperti itu. Oke, terus jadi ada untuk pertanyaan selanjutnya ini ada konsentrasi doxorubicin, misalkan ini lanjutannya Mas. Doxorubicin kan itu di-encapsulated ke nanolipid carrier ya. Itu ada rasionya nggak, berapa nanocarrier dan berapa konsentrasi dari doxorubicin yang bisa di-encapsulated di setiap nanopartikelnya? Oh, ada. Itu ada di ini sih, ada untuk proses sintesisnya ya. Kita menggunakan waktu itu untuk konsentrasinya ya. Ini karena penelitiannya udah lama Mbak, jadi agak lupa saya Mbak. Oke. Saya juga tidak begitu ingat lagi Mbak, karena udah berapa tahun ya. Oke, jadi tapi ada ya Mas ya, maksudnya ratio berapa? Ada beberapa, ada ini Mbak, ada beberapa, ada yang ditambah. Cuman pasnya itu saya nggak ingat seperti itu. Mungkin ini pertanyaan dari Mbak Lia mungkin bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya lagi Mas, nanti mungkin perbandingan dengan native doxorubicinnya dan juga mungkin konsentrasi yang diaplikasikan itu mungkin juga bisa membuat ini jadi lebih excellent lagi. Terus pertanyaan selanjutnya Mas, apakah NLC yang tersintesis juga diujikan pada sel normal? Waktu itu tidak, kita langsung sel target saja Mbak. Oh gitu ya. Ya, karena ini kan sebenarnya kan ini kerjasama sih waktu itu. Kita minta bantuan dengan teman di IPB. Jadi mereka yang menyiapkan sel, kita yang nyiapin nanopartikelnya. Ya, nanopartikel lipidnya. Gitu. Baik, pertanyaannya. Silakan bagi para partisipan jika ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa ditanyakan ke Dr. Kiki langsung.
Sambil menunggu pertanyaannya Mas dari teman-teman nih sambil ini aku pengen tanya tentang ini nanopartikelnya kan encapsulated doxorubicin di dalam nanopartikel ya. Ini interaksinya apa ya Mas? Maksudnya kan ini lipid, strukturnya lipid gitu. Terus sedangkan lipid kan banyak CH-nya gitu. Dan juga ini interaksi dengan doxorubicinnya interaksi apa ya Mas? Apakah kovalen atau apa gitu? Sehingga kok dia bisa di-trap di dalam nano carrier-nya Mas Kiki? Interaksinya Mbak ya. Kita memanfaatkan sifatnya yang sebenarnya kita memanfaatkan sifat dari BRISO yang sebagai pemulsi di sini. Karena BRISO itu dia mempunyai sifat hidrofilik dan hidrofobik juga, sehingga interaksi yang terjadi juga di sini interaksi yang terjadi itu apa ya? Pemakaian bersama sih sebenarnya Mbak, ikatan kovalen sih Mbak ininya. Lebih ke kovalen ya? Ya. Berarti ini kan dia ada hidrofobik sama hidrofilik ya. Berarti hidrofiliknya yang di luar ya Mas ya? Hidrofobnya yang di dalam? Yang di luarnya. Oke. Jadi hidrofiliknya yang di dalam. Terus Mas, pertanyaan selanjutnya sambil nunggu pertanyaan dari partisipan kalau masih ada. Ini tadi perbedaan dari NLC, nanolipid carrier 1 sampai 6 itu perbedaannya apa ya Mas? Itu sebenarnya dari ininya saja sih Mbak, dari penggunaan ininya Mbak. Nah, dari ukuran partikelnya kita lihat, kita hitung. Terus juga dari penggunaan si doxorubicin dan henekosan juga Mbak di sini. Jadi dari bahan yang digunakan sebenarnya. Ini variasi sih sebenarnya Mbak. Oh gitu. Jadi variasi yang terbaik adalah yang 3 Mas ya? Nah, variasi yang terbaik adalah pada NLC 3 dan NLC 6. Kita mencoba memvariasikan beberapa konsentrasi waktu itu. Begitu. Jadi konsentrasi yang terbagus adalah NLC 3 dan NLC 6 gitu. Ini perbedaan NLC kan yang paling bagus 3 nih Mas ya. Perbedaan 3 dari yang lainnya tuh konsentrasi apanya sih Mas yang kok dia bisa bagus dibanding yang lainnya? Apakah partikelnya lebih besar atau dia kandungan lipidnya lebih banyak sehingga dia lebih bagus gitu? Oh, sebenarnya itu lebih ke ini sih Mbak. Kita lihat dari partikel size distribusinya Mbak. Jadi distribusi partikelnya waktu itu yang kita perhatikan. Ukuran, lebih ke ukuran ya Mas ya? Nah, di situ ya, jadi distribusi partikelnya lebih merata, lebih banyak, sehingga interaksinya juga dengan interaksi obat dengan target juga nanti diharapkan lebih besar seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini kan sekitar 300 ya yang major ini. Berarti yang ini NLC 3 gitu maksudnya? Apa ya? Oh gitu. Ya. Silakan kepada audien dan partisipan jika ada pertanyaan atau suggestions atau yang lainnya, silakan tuliskan pertanyaannya atau bisa langsung raise hand untuk dapat bicara langsung dengan Dr. Kiki. Sepertinya sudah ada attendee yang bisa bertanya langsung. Oke, baik. Untuk open mic ya. Ya, silakan kepada siapa ya? Ibu Rahmawati Hasan. Silakan kepada Ibu Rahmawati Hasan. Permisi, apakah suara saya sudah masuk? Sudah Ibu, silakan. Iya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada narasumber.
ada 3 hal. Yang pertama terkait mekanisme aksi. Mekanisme aksi dari obat yang didesain dengan nanolipid carrier. Mekanisme aksi di sini yang saya maksud itu pada tingkat seluler sampai pada target reseptor obat. Itu bagaimana bahan aktif obat itu keluar dari nanolipid carrier-nya, kemudian melepas dan sampai pada reseptor target selnya. Atau maksud saya di sini mungkin dari segi farmakokinetiknya. Yang kedua saya ingin menanyakan apakah ada any specific criteria of some chemical constituent from some plants dari tumbuhan yang bisa dibikin sebagai bahan aktif dengan pelepasannya didesain dengan nanolipid carrier. Terima kasih. Langsung dijawab. Ya, silakan dijawab Mas Kiki. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Ramawati. Untuk mekanisme aksinya kita belum sampai ke sana Ibu. Waktu itu penelitiannya karena targetnya waktu itu dapat mensintesis terlebih dahulu. Mensintesis dan mencoba menguji aktivitasnya. Dan untuk mekanisme aksi memang belum kami lakukan perhitungan segala macam. Jadi kita sampai dapat berhasil mensintesis dan mempunyai aktivitas seperti itu, Bu. Untuk tumbuhan, saya kira, saya nggak begitu ini ya, Bu, ya. Nggak begitu mendalami ini ya. Cuman saya memang sih bidang saya tumbuhan itu lebih ke isolasi sih sebenarnya, Bu, ke bahan alam. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya lebih dalam lagi tentang ini, saya juga nggak berani jawab, Bu, karena kita belum pernah nyobain seperti itu. Bagaimana Ibu Ramawati? Kalau misalkan ya Mas, saya melakukan studi bioinformatika atau doping molekuler sebelumnya. Nah, ini bahan alam chemical constituent dari bahan alam tersebut dia menyerupai aksinya maupun menyerupai nilainya sama seperti doxorubicin. Apakah bisa diisolasi bahan alam ini dan didesain dengan nanolipid carrier? Apakah hal tersebut benar? Misalkan itu untuk proses isolasinya benar, Bu. Bisa diisolasi, itu benar. Cuman kalau untuk membuktikan ini sama dengan doxorubicin saya belum pernah mencoba. Tapi untuk hanya untuk mengisolasi saya yakin itu bisa, Bu. Satu terakhir bisa? Belum. Silakan Ibu. Iya, terkait nanolipid carrier saya sangat ingin sekali tahu banyak hal. Satu pertanyaan terakhir yang saya paling ingin tahu, apakah nanolipid carrier ini bisa untuk tujuan terapi penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, apakah bisa untuk penyakit degeneratif? Bisa sebenarnya itu. Ini bisa sebenarnya, Bu, untuk berbagai penyakit, tidak hanya kanker ya, Bu. Kebetulan saja pada saat penelitian ini kami menggunakan sel kanker itu. Oh iya, terima kasih Bapak. Jadi how about the evaluation? Is it the same like sama seperti doxorubicin, ada zeta potensialnya kah, ada penentuan nilai-nilainya yang lain, apakah evaluasinya juga serupa? Ya, sama itu kan sebenarnya kan ini yang kita cek ini sebenarnya kan dari nanolipidnya, Bu, nanopartikel lipidnya yang kita cek sebenarnya, Bu. Jadi untuk proses uji aktivitas itu kajian yang berbeda lagi. Jadi kita setelah selesai mensintesis, jadi kita cek partikel size-nya berapa, zeta potensial yang berapa, polisdispersi indeksnya berapa. Nah, dari situ kita bisa dapat menarik kesimpulan. Terus baru kita cobakan untuk uji aktivitas. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan lagi. Ternyata ukuran partikel yang seperti ini nih yang bagus, seperti itu, Bu.
Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Baik, Mas Kiki, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Lia. Jadi kan tadi kita membahas nanopartikel size-nya ya. Nanopartikel yang berukuran lebih kecil biasanya lebih toksik dibandingkan dengan partikel yang lebih besar. Namun dalam riset ini justru dipilih nanopartikel yang persen entrapment-nya lebih tinggi dengan ukuran partikel juga yang lebih besar, tadi sekitar 300-an. Apakah juga diujikan NLC 1, 2, 4, dan 5 pada sel lain yang ukurannya lebih kecil tadi atau yang lebih kecil dari 1 dan 3? Sebenarnya semua ukuran partikel yang kami dapat itu ada 6 ya waktu itu Mbak, kita ujikan semuanya. Nah dari sana kita mendapatkan kesimpulan. Nah ternyata drug entrapment efisiensinya meningkat itu di NRC yang ketiga dengan ke-6 seperti itu. Tapi yang 1, 2, 4, 5 nggak diuji ya Mas ya toksisitasnya? Waktu itu kita uji sih sebenarnya. Oh gitu. Kita uji, tapi karena kita menampilkan data yang bagus saja sih sebenarnya. Oh, sebenarnya gitu. sih harusnya ditampilkan semua data ya Mbak ya. Karena untuk banding ya. Tapi kan Mas, kan ini belum dipelajari ya untuk rilisnya seperti pertanyaan Ibu Rahmawati tadi, mekanismenya belum dirilis. Tapi kan mungkin bisa jadi yang terentrapment itu ketika dirilis dia lebih efektif daripada efektif ini termasuk tidak toksik tapi drugnya bisa dirilis dibandingkan yang misal NLC 3 dia drugnya banyak tapi dia toksik gitu kan, itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Ya, karena itu kan butuh penelitian yang lebih lanjut juga ya Mbak ya. Iya betul, mungkin nanti ini perlu juga di investigasi ya Mas Kiki ya, maksudnya dari persen entrapment-nya dan juga dari size-nya. Oke Mas Kiki, ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Yona Pratiwi. Pertanyaannya, selain konsentrasi BRIJO, faktor apa saja yang mempengaruhi ukuran partikel dan entrapment efisiensinya? Coba lagi Mbak, putus sinyalnya. Di sini agak hancur sinyal Mbak. Oke, jadi pertanyaannya, selain konsentrasi dari BRIJO, si lipid, faktor apa saja yang mempengaruhi ukuran partikel dan entrapment efisiensi? Oke Mbak, jadi untuk yang mempengaruhi ukuran partikel itu sebenarnya yang pertama itu ukuran partikel yang dihasilkan. Jadi ada morfologi yang kita cek di sini, distribusi ukuran partikel juga, dan tes. Iya, Mas Kiki suaranya oke sekarang, tadi sempat hilang. Iya benar Bang, makanya saya udah ngomong sendiri malah. Ya, silakan Mas. Jadi yang pertama yang kita cek tadi ya, itu mempengaruhi itu sebenarnya adalah mempengaruhi ukuran partikelnya itu sebenarnya adalah kecepatan teremulsi dari bahan-bahan yang kita gunakan juga salah satunya. Halo Mas Kiki. Mas Kiki. Mbak. Suaranya hilang. Sempat hilang. Sinyalnya nggak stabil di sini Mbak. Kenapa? Sinyalnya nggak stabil di sini. Iya. Saya mungkin juga udah ngomong-ngomong sendiri lagi. Ya, silakan Mas Kiki, bisa bisa diulang lagi. Mohon maaf Mbak. Nggak apa-apa Mas, bisa diulang lagi tolong Mas. Ya.
Halo Mas Kiki, nggak ada suaranya. Seperti jaringan di sananya ya Bu ya. Iya, Crash ya. soalnya gambarnya tidak bergerak. Mas Kiki, saya bantu stop share dulu kali ya. Enggak. Mas Kiki, halo, nggak ada suaranya Mas. Nggak ada suaranya ya Mbak? Iya, juga tidak terdengar. Pertanyaan dari Mbak Yona. Ini sama tadi sih pertanyaannya kenapa NLC 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bedanya apa di pembuatannya gitu. NLC 3 bedanya di mana selain konsentrasi dari bridge O-nya itu apakah ada tadi kalau sekilas nangkep dari jawaban Mas Kiki sih di pas kecepatan membuat emulsi ya. Kecepatan itunya berbeda gitu. Terus mungkin ada lagi atau suhunya mungkin juga diganti-ganti Mas untuk mendapatkan nanopartikel yang ukurannya berbeda, atau kan ada tadi di sini ada berbagai macam nih, ada 3000 RPM, berarti ada variasi dari RPM-nya juga diganti, variasi dari temperaturnya diganti. Apakah ada seperti itu Mas Kiki? Maaf Mbak, saya ada. Ini mana lagi kondisinya tidak stabil. Jadi untuk pembuat nanopartikel ada 6 nanopartikel itu yang kita variasikan itu ya pengaruh pertama itu suhu, kecepatan juga, kecepatan RPM yang kita gunakan, terus suhunya juga kita coba setting beberapa variasi suhu sehingga didapatkan dari beberapa percobaan yang kita lakukan. Jadi kita putuskan cuma 6 ini kita ujikan untuk perhitungan partikel size, distribution juga, serta data potensial juga. Seperti itu Mbak. Ini tambahan sebagai tambahan, ini RO water ini gunanya untuk apa ya dia? Maksudnya dalam pembuatan nanopartikel ini untuk trap ini ya hydrophilic. Ya sebenarnya itu men-trap aja sih Mbak. Oh gitu ya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, apa saja kriteria yang perlu diperhatikan untuk nanomedicine yang ditujukan untuk penggunaan anti kanker topikal? Kriterianya apa aja nih Mas untuk penggunaan anti kanker topikal? Halo Mas Kiki, nggak ada suaranya? Mungkin ini belum dilakukan di penelitiannya Mas Kiki ya, mungkin. Dan Halo Mbak. Iya, halo Mas. Itu belum kami lakukan sebenarnya Mbak. Kami di sini fokusnya adalah mensintesis saja sih sebenarnya sama pengujian aktivitas. Ya mungkin ya masih membuat sintesis dari nanopartikelnya ya. Mungkin kedepannya ini yang perlu diperhatikan ini tadi yang kayak cytotoxicity-nya yang seperti Mbak Lia bilang, terus seperti yang Ibu Rahmawati tadi juga ingin tahu mekanisme of actions-nya juga perlu, terus selective delivery-nya juga penting untuk cancer, karena kalau nggak ada selectivity-nya juga akan berbahaya juga bagi pasien gitu. Makanya nanomedicine ini didesain untuk bisa spesifik delivery, spesifik misalkan sebagai anti kanker. Seperti itu kan Mas ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Oke, baik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, apakah masih ada pertanyaan dari partisipan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah jam 11 lewat sedikit ini. Masih ada pertanyaan? Kita cek bentar. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup diskusi dari sesi 2 kali ini yang dibawakan oleh Dr. Kiki tentang nanolipid carrier tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke MC
Mbak Asri, silahkan. Terima kasih Dr. Kiki. Ya. Oke, Terima kasih Mbak Penny juga. Terima kasih Bu Penny dan Pak Kiki. We appreciate your sharing for your extensive knowledge and information for us today. And okay, ladies and gentlemen, we have officially completed the webinar today, and I would like to express our appreciations for you participants and support for these sessions. And don't forget to come to our subsequent science talks that will be placed on next month, on July. And our theme will be insulin research. We will have more amazing speakers, and which you will regret if you miss it. So we have you to see there again. Have a wonderful day, everyone. Thank you very much. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah berpartisipasi aktif dalam seminar kami pada hari ini. Jangan lupa bahwa akan ada seminar atau science talks berikutnya yang akan diadakan di sekitar minggu ketiga Juli minggu depan, dan tema acara kita pada waktu tersebut adalah tentang penelitian insulin ya Bapak Ibu. Baik, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai bertemu kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Penny, Pak Kiki. Terima kasih Mbak Asri. Mbak Ani tadi ya. Terima kasih Mbak Asri, Mbak Penny. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Jin Live.